YouTube. Yes, Bhai, you can start. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત કેરળ ફેડરેશન, મરાઠી ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન હેનરી સ્ટીલ ઓલકોટનું જીવન અને કાર્યના સંકલન કરતા શ્રી નંદકુમાર રાઉતજી, વક્તા શ્રી દિનકરનજી, અર્ચનાબેન અને રાજેશ્વરીબેન તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, Hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કેશવરબેન. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू सो मच. आप सभी को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ होगा क्योंकि आज आपने अपना फ्लायर देखा हो या पीछे मेरे देख रहे हो तो 4 की जगह 5 वक्ताओं का फोटो लगा है. परंतु ऐसा इसलिए हुआ कि राउत जी पहले स्पीकर थे, उन्होंने ये पूरा संकलन किया, उन्होंने लिखा, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा ड्यू टू सम हाइपरटेंशन प्रॉब्लम. नाउ इज स्टेबल. तो सुबह उनका फोन आया उनकी बिटिया का. मैंने दिनाकरन जी को बोला कि किताबों का जिक्र है, ऑलकॉट जी का जिक्र है, तो आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता. थैंक यू दिनाकरन जी, लास्ट मोमेंट पे यू आर हियर. एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा आपका. 1983 में उन्होंने अडियार लॉज, लेकिन वे सेकेंड जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं और केरला फेडरेशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं काफी लंबे अरसे तक. 89 से 92, 2010 से 2013 और 16 ऑनवर्ड्स. और नेशनल लेक्चरर की तरह भी वो इंडियन सेक्शन को सर्विस देते रहे हैं. एकेडमी ने बुक पब्लिश की है जिनके ऑथर आप हैं, जिसका नाम है ब्रह्म विद्या संगम नवो दा नवो. इसका मतलब ये होता है कि थियोसॉफी एंड रेनेसेंस ऑफ केरला, थियोसॉफिकल सोसाइटी और केरला का पूर्ण जागरण, इस तरह से ये किताब उन्होंने इंग्लिश में लिखी है. कंपाइल किया है उन्होंने राधा बर्नियर जी की टॉक को, लिसन टू द सॉन्ग ऑफ लाइफ. उन्होंने कंपाइल किया है सुरेंद्र नारायण की बातचीत को, जिसका शीर्षक था लीव योर वर्ल्ड एंड कम इनटू आवर्स. ट्रांसलेशन किया है उन्होंने थियोसॉफी लाइफ का, जिसकी मुख्य लेखिका एनीबेसेंट जी थी. और उनके कई आर्टिकल्स थियोसॉफी जनरल में छपते रहते हैं. तो ऐसे हमारे अपने, और मैं इनको बुक मास्टर इसलिए बोलता हूँ कि जितना किताबों के बारे में शायद इन्हें मालूम है और ये प्रचार करते हैं, इतने सक्रिय रूप से मैंने अभी तक तो थियोसॉफी में नहीं देखा. आइए दिनाकरन जी, प्लीज गो अहेड विद टुडेज स्पीच. Thank you, brother Taral Munshi ji, and my dear brothers and sisters. I am thankful to the Trivedi organizers for giving me this opportunity to talk to you on the eve of Colonel Olcott's birthday. Actually, brother Nandakumar ji has to talk to you for my surprise today morning. I learned that I am supposed to read his text in English before you. I wish brother Nandakumar ji a speedy recovery from his illness, and I'm also thankful for him give this
text of the talk, which reduced my work a lot. And so every one of you are aware, tomorrow, 2nd August, is the birthday of Henry Steele Olcott, the founder president of the Theosophical Society, a great theosophist, orator, agriculturist, writer, an organizer with great capacities. And moreover, his dedication to the cause of theosophy is matchless. So we are blessed on this day, it is his birthday, to remember his good deeds in Triveni meet. As you know, first part will be devoted to his work and services. Second part on his major books and other details. So I once again thank all of you. He was born, Colonel Olcott was born on 2nd August 1832 at Orange, New Jersey in United States of America. During his teens, he attended first the College of the City of New York and later on Columbia University. In 1851, his father's business failed and he had to leave the Columbia University. He was then living in America, Ohio City in USA. He was introduced to spiritualism by relatives who had formed a spiritualist circle. During this period, Olcott became interested in studies of psychology, hypnotism, psychometry, and mesmerism. In 1853, after returning to New York, Olcott became a founder member of New York Conference of Spiritualists. He also published letters and articles on spiritual topics in Spiritual Telegraph, name of that journal. From 1858 to 1860, Olcott was the agricultural correspondent for the New York Tribune and the Mark Twain Express. In 1860, Olcott got married Mary Epley Morgan. They had 4 children, 2 of them died in infancy. During this period, Civil War broke out in America. During the Civil War, he served in the US Army and afterwards was admitted as the Special Commissioner of the War Department in New York. He was later promoted to the rank of Colonel and transferred to the Department of the Navy in Washington, D.C. He was well respected, and in 1865, following the assassination of Abraham Lincoln, he assisted in the investigation of the assassination. In 1868, he became a lawyer specializing in insurance, revenue, and fraud. Olcott wrote an article for the New York Daily in which he investigated eddy farms. His article became very popular. Daily Graphic republished it. His 1874 publication, People from the Other World, began with his early articles concerning the spiritualist movement. While he was in the army, in the investigating corruption in the army. It was very common in those days. Officers were very corrupt in the army, and he was supposed to investigate their dealings in purchasing arms and everything. He was a very keen and strict, honest officer. In 1874, Olcott met Helena Petrovna Blavatsky when at Eddy Farms. His foundational interest in the spiritualist movement and his budding relationship with Blavatsky helped foster his development of spiritual philosophy. Olcott continued to act as a lawyer during the first few years of the establishment of the Theosophical Society. In addition to being a financial supporter of the new religious movement. In early 1875, Olcott was asked by prominent spiritualists to investigate
an accusation of the fraud against mediums Jenny and Nelson Holmes, who had claimed to materialize the famous spirit control and cateching. From 1874 on, Olcott's spiritual growth and development with Blavatsky and other spiritual leaders would lead to the founding of the Theosophical Society. In 1875, Olcott, Blavatsky and others, notably William Quan Judge, founded the Theosophical Society in New York City in USA. Olcott financially supported the earlier years of the Theosophical Society and was acting president while Blavatsky served as the Society secretary, as corresponding secretary. In December 1875, they left New York in order to move the headquarters of the society to in India. They arrived at Bombay on 16th February 1879. As many of the Mumbai people may be knowing, the first lodge in India was established at Mumbai, Blavatsky Lodge. If I remember rightly, the headquarters of the society was established at Adayar, Chennai. It was in 1882. In 1982, we celebrated the Adayar centenary, in which I happened to attend the lectures of many famous theosophists, including our Rohit Mehtaji and other people. Olcott's research and translation efforts put him in dialogue with early, ostensibly secular anthropologists and scholars of religion. At Adayar, his notable work was he founded the Adayar Library and Research Center. It was in 1886 he founded the society. He took great effort to travel all over South India, all over the world practically, to collect manuscripts, families, and all those things. In Tamil Nadu, in certain villages, Brahmin families, they had great collection of palm leaves. And they earlier used to say, Dorais, Colonel Dorai, that means Colonel Dorai means Englishman. Olcott Dorai visited us and collected all these pamphlets for his library. And he established that library and research center headquarters. In 1894, he founded the Olcott. Later on, it was named as Olcott School. At that time, it was Panchama School, meant for the marginalized community, fishermen community. Later on, we named them Harijans, now Dalits. Such people were only admitted to that school. It was meant for people from the backward community. And he introduced many novel things in that school, including noon meal scheme, which attracted many students to attend the classes throughout the day. He corresponded with Max Muller, asking questions related to his interest in Hinduism and Buddhism and sharing discovery from his travel in South Asia. He also personally met Muller, Max Muller and Edward Brunner Taylor at least once at the University of Oxford. Olcott's main religious interest was Buddhism, and he is commonly known for his work in Sri Lanka. We should know a little bit of history of the Sri Lanka, where the missionaries considered the original religion of Buddhism, Sri Lanka, as heathen. They considered them as heathens and tried to suppress that religion to convert people into their faith. So Olcott taught them what is Buddhism. He learned what are the main principles of Buddhism. So he worked there for a long period. Olcott and Madame Blavatsky arrived in then capital Colombo on May 16, 1880. Blavatsky and Olcott took the 5 precepts, Panchashila, on 19th May 1880. During this time in Sri Lanka, he wrote Buddhist Catechism, 1881, which is still used today. Many prints and reprints will deal with the books in the next part of this talk. The Theosophical Society built several Buddhist schools in Ceylon, Ananda College in 1886, Dharmaraji College in 1887, Malayadeva College in 1888, Nalanda College, Colombo in 1925,
Colonel Olcott also acted as an advisor to the committee appointed to design the Buddhist flag in 1885. That's a notable thing. Madame Blavatsky eventually went to live in London, where she died in 1891, May 8. But Olcott stayed in India and pursued the work of the Theosophical Society there. As I mentioned earlier, the foundation of the Adyar Library in 1886 it was a very remarkable occasion. He arranged the impressive opening ceremony of the library, a ceremony actually unique in the world's history because of the willing cooperation of the representatives of all great religions. Buddhist monks from Ceylon, Hindu pujari from one of the great southern temples, Zoroastrian priests from Bombay, and Mohammedan mullahs from Deccan. And the new venture, each performing the ceremony of consecration according to the rites of his own religion, but also each joining in the rites of others, fully admitting them as standing on an equally with his own. Col.Henry Steele Olcott had served and followed his master to the last gasp his truth and loyalty. And we should remember in those days, it was a rare occasion to have such all religious meetings as very popular nowadays, because Buddhists were not considered as proper people, proper religious people by the Brahmin community, and Muslim brothers never considered others as equally as themselves. Christian priests considered all others from other than their religion as heathens. But Colonel Olcott made this all religious conference during the opening of the Adyar Library. His first theosophical work was to help Madame Blavatsky in writing the great book Isis Unveiled. Those who have seen those 2 volumes of the Isis Unveiled can see that how much pain he had taken to read the proof and all those things. During this time, also, he had the privilege of meeting again the master who had known so well and served so faithfully in far-off lands and in other lives. That was a turning point. Whenever there's a crisis or some problem comes in his life, so a decision has to be taken. He was always helped by his master. And the master had great regard towards Colonel Olcott. In one of his statements, he said, "Him we can trust under all circumstances, and his faithful service pledged to us. Come well, come ill, my dear brother, where we can find an equal devotion. He is one who never questions but obeys, who may make innumerable mistakes out of his excessive zeal, but never is unwilling to repair his fault even at the cost of the great self-humiliation, who esteems the sacrifices of comfort and even life something to be cheerfully risked whenever necessary, who will eat any food or even go without sleep on any bed, work any place, fraternized with any outcast, endure any private for the cause of theosophy." This was remarked by Master Cage. That was the nature of Colonel Olcott. He never complained about the food. He never, whatever may be, vegetarian, non-vegetarian, he used to consume. He slept at any place, even at the railway station, or even if they were invited to palaces, Nizam's palace, palace of Travancore kings. They slept there, but at the same time, they were ready to sacrifice any comfort for the cause of theosophy. So that was the nature of Col.Henry Steele Olcott, which we have to imbibe in our life. Now we have many facilities. When we go to Adyar, we can see palatial buildings, many temples, many comforts. In those days, when Colonel Olcott and Blavatsky purchased that land, electricity was unknown. Many things. Fans were rare. Even when I stayed at Bhojanshala long ago, there was no fan in our room, no air conditioner.
something with all these difficulties, he managed to serve the Theosophical Society. He traveled extensively throughout the world. He used every jetcars, bullock carts, everything he used to travel. He was very well-built man, but all this traveling made him very tired. In one of his books, was it volumes are there, old diary leaves, which every theosophist must read, in which there is a chapter in which it shows how he arrived in Kerala from Tirunelveli to Trivandrum, the capital city of Kerala. He traveled by bullock cart. You can imagine the distance from Tirunelveli to Trivandrum, traveling in a bullock cart when roads were not so comfortable. After reaching Trivandrum, he established the Trivandrum Lodge, now popularly known as Anantha Lodge, because the presiding deity of Trivandrum is Sri Palpanabha Anantha Palpanabha Swami. So the lodge is named after Anantha Lodge. He traveled to Palghat. First lodge was established at Palakkad in 1882, a time when, I don't know whether you can follow, Palakkad was part of Madras presidency under the British rule, very undeveloped area. Illiteracy was there. It was not considered as a very, I will talk about it in my second part when we talk about certain things, certain books written by Colonel Olcott. So he traveled such a distance by sacrificing all his comforts and pleasures and for the cause of theosophy. That is the greatness of Colonel Olcott. Then here we can end the first part of the talk, and we can have more discussion. Yes, sir. Considering the books, the second part. Sure. Thank you. Thank you, sir. वेलकम राजेश्वरी जी, एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा। राजेश्वरी जी इस वक्त बड़ौदा में स्थित हैं, लेकिन उन्हें काफी एक्सपीरियंस रहा है अपने मुंबई से, क्योंकि वे पहले मुंबई में ही यहाँ पर स्थित थी और उन्होंने गोखलीबाई स्कूल में पढ़ाया भी है। उसके साथ साथ 35 साल के उनके जो इस एक पूरा एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, उसमें वे प्रिंसिपल भी रही और गोखलीबाई स्कूल और जूनियर स्कूल की दोनों के प्रिंसिपल होते हुए उन्होंने रिटायरमेंट लिया। आजकल वो बड़ौदा में हैं और थियोसॉफी से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन त्रिवेणी की भी एक बहुत अच्छी वक्ता हैं और हमेशा मैं सपोर्ट करती हैं। वे लेक्चर्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं और यही नहीं, वो गाती भी अच्छा है और त्रिवेणी के सारे संगीत कार्यक्रमों में भी वो रहती हैं। तो आइए हम गुजराती में उनसे आज के विषय के बारे में सुनते हैं। धन्यवाद। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच तरल भाई। अरे Thank you. અને thank you very much to the main speaker who spoke in English. આ કર્નલ હેનરી સ્ટીલ ઓલકોટ ને આજે આપણે બે ભાગમાં સાંભળશું. એક ભાગમાં એમનું જીવન અને કાર્ય છે. આવતીકાલે તેમની જન્મ જયંતિ છે, એટલે કે 2 ઓગસ્ટે. તેઓ થિયોસોફિકલ સોસાયટીના સ્થાપક પ્રમુખ હતા અને તેથી આજે આપણે એટલે કે આવતીકાલે એ મહાન થિયોસોફિસ્ટના જન્મદિવસને ઉજવવાનું ત્રિવેણીમાં આપણે નક્કી કર્યું છે. એમને યાદ કરીએ તો એમનો જન્મ ઓરેન્જ ન્યૂ જર્સી યુએસએ માં થયો હતો અને ન્યુયોર્ક શહેરની કોલેજમાં એમનો અભ્યાસ થયો હતો. ત્યારબાદ તેઓ કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં ગયા, પણ એમના પિતાજીના વ્યવસાયને પડી ભાંગવાને લીધે તેમણે આ યુનિવર્સિટી છોડવી પડી. પછી તેઓ યુએસએના એક એમ્ફોર્ડ વિસ્તારમાં રહ્યા હતા. અહીંથી તેમના સગા સંબંધીઓ દ્વારા તેમને આધ્યાત્મિકતાનો પરિચય મળ્યો, કારણ કે એ લોકોનું એક આધ્યાત્મિકતાનું ગ્રુપ હતું. આમાં ઓલકોટે
સાયકોલોજી, હિપ્નોટિઝમ, સાયકોમેટ્રી તથા મેસ્મેરિઝમ જેવા વિષયમાં એમને રસ પડવા માંડ્યો. ન્યુયોર્ક થી પાછા આવીને ઓલકોટ ન્યુયોર્ક કોન્ફરન્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિસ્ટના સ્થાપક સભ્ય બન્યા અને આધ્યાત્મિક વિષયો પર પત્ર અને લેખો પ્રકાશિત કરવાનું શરૂ કર્યું. ઓલકોટ ન્યુયોર્ક ટ્રિબ્યુન અને માર્કલેન્ડ એક્સપ્રેસમાં પણ કૃષિ કોરસ્પોન્ડન્સ રહ્યા હતા અને તેઓને 4 બાળકો થયા હતા, જેમાંથી 2 સંતાનો બાળપણમાં જ મૃત્યુ પામ્યા હતા. અમેરિકામાં જ્યારે આંતરવિગ્રહ ફાટી નીકળ્યો તે સમયે તેમણે આર્મીમાં સેવા આપી અને વોર ડિપાર્ટમેન્ટના સ્પેશિયલ કમિશનર તરીકે તેમને નિમવામાં આવ્યા હતા. અહીંયા જ તેમને કર્નલ તરીકેનું પણ બિરુદ મળ્યું અને સારું એવું સન્માન મળ્યું. અબ્રાહમ લિંકનની જ્યારે હત્યા થઈ ત્યારે તેઓ એ હત્યાની તપાસમાં પણ મદદરૂપ બન્યા અને પછી વકીલાત પણ કરી. ન્યુયોર્ક સન માટે એક લેખ લખ્યો જેમાં તેણે એડી ફાર્મ પર તપાસ કરીને સંશોધનપૂર્ણ લેખ લખ્યો. તેમનો એ લેખ ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યો અને તે લેખને ન્યુયોર્ક સિટી ગ્રાફે ફરીથી પ્રકાશિત કર્યો. તેમનું પ્રકાશન પીપલ ફ્રોમ ધ અધર વર્લ્ડની શરૂઆત તેઓ આધ્યાત્મિક ચળવળને લગતા પ્રારંભિક લેખોથી જ થઈ હતી. તેમની મુલાકાત થઈ હેલેન બ્લેવેટ્સ્કી સાથે અને તેઓ બંને એડી ફાર્મની મુલાકાતે ગયા. પહેલેથી જ આધ્યાત્મિક ચળવળમાં જે રસ હતો તેની સાથે તેમને બ્લેવેટ્સ્કી સાથેના સંબંધોમાં વધારો થવાથી તેમને આધ્યાત્મિક ફિલોસોફીની ચળવળમાં મોટી મદદ મળી. સોસાયટીની સ્થાપનાની શરૂઆતમાં થોડા વર્ષો સુધી ઓલકોટે પોતાનું વકીલ તરીકેનું કાર્ય પણ ચાલુ રાખ્યું હતું અને સાથે સાથે આર્થિક સહાય કરવાનું પણ ચાલુ રાખ્યું હતું. ત્યારબાદ તેમણે પ્રખ્યાત આધ્યાત્મવાદીઓ દ્વારા માધ્યમો ગણાતા જેની અને નેલ્સન હોમ સામે છેતરપિંડીના આરોપની તપાસ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. તેઓનો એવો દાવો હતો કે તેઓ પ્રખ્યાત સ્પિરિટ કંટ્રોલ કરે છે અને તેઓ કેટી કિંગ એટલે કે આત્માનું ભૌતિક સ્વરૂપની માન્યતાના આત્માના સંવાહક છે. તેમને ઓલકોટે બ્લેવેટ્સ્કી અને અન્ય નોંધપાત્ર વ્યક્તિ વિલિયમ ક્વાન જજે મળીને યુએસએના ન્યુયોર્ક શહેરમાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી. સોસાયટીના પ્રારંભિક વર્ષોમાં આર્થિક સહયોગ પણ ઓલકોટજીએ આપ્યો હતો. તેઓ થિયોસોફિકલ સોસાયટીમાં કાર્યકારી પ્રમુખ હતા અને બ્લેવેટ્સ્કી ત્યાં મંત્રી તરીકે કાર્યરત હતા. થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું મુખ્ય મથક ભારતમાં લઈ આવવા માટે એટલે કે અડિયારમાં જે અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ સૌ એના માટે તેમણે ન્યુયોર્ક છોડ્યું અને મુંબઈ આવ્યા. ચેન્નઈમાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીના નામથી તેના મુખ્ય મથકની સ્થાપના કરી. તેની સાથે જ તેઓ મુખ્ય મથકમાં અધ્યાર લાઇબ્રેરી અને રિસર્ચ સેન્ટર પણ શરૂ કર્યું. રિસર્ચ અને ટ્રાન્સલેશનના કાર્યથી તેમને કેટલાક બિન સાંપ્રદાયિક ધાર્મિક માનવશાસ્ત્રીઓ અને વિદ્વાનો સાથે સંવાદો થવા લાગ્યા. મેક્સ મુલર સાથે પણ તેમણે પત્ર વ્યવહાર કર્યો અને એક વખત એ લોકો મળ્યા પણ ખરા. ઓલકોટ મુખ્યત્વે એમને રસ બૌદ્ધ ધર્મમાં હતો અને તેમણે શ્રીલંકામાં જે કાર્ય કર્યું બૌદ્ધ ધર્મ માટે તે ખૂબ જાણીતું છે. આ સમય દરમિયાન તેમણે બુદ્ધિસ્ટ કેટેકિઝમ નું પુસ્તક લખ્યું જે આજે પણ એટલું જ લોકપ્રિય છે અને વંચાય છે. તેમણે સિલોનમાં કેટલીક બૌદ્ધ શાળાઓ પણ બંધાવી. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી આખરે લંડનમાં રહેવા ગયા, પરંતુ ઓલકોટે ભારતમાં જ રહીને પોતાની થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું. ઓલકોટજીએ અડિયાર ખાતે લાઇબ્રેરી શરૂ કરી. હકીકતમાં તેના ઉદ્ઘાટનનો સમારોહ વિશ્વના ઇતિહાસમાં અનન્ય હતો, કારણ કે તેમણે મોટા ભાગના બધા મહાન ધર્મોના પ્રતિનિધિઓએ સ્વૈચ્છિક સહકાર આપ્યો હતો. સિલોનથી બૌદ્ધ સાધુઓ, દક્ષિણ મહાન મંદિરમાંથી હિન્દુ પૂજારીઓ, મુંબઈમાંથી ઝોરેસ્ટ્રીયનો અને દેક્કાનથી મુસલમાન મુલ્લાઓ આવ્યા હતા. બધાએ આ નવા ઉપક્રમને આશીર્વાદ આપીને વધાવી લીધો હતો. દરેકે પોતપોતાની ધાર્મિક વિધિપૂર્વક તેની પ્રતિષ્ઠા કરી. આ ઉપરાંત સૌ એકબીજાની ધાર્મિક વિધિમાં પણ જોડાયા. બધા એક સમાન ભાવથી એક સાથે ઊભા રહ્યા. એમણે પોતાના માસ્ટર્સની સેવા કરી અને છેક સુધી સત્ય અને વફાદારી પૂર્વક કાર્ય કરતા રહ્યા. તેમનું પ્રથમ થિયોસોફિકલ કાર્ય મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીને તેમના મહાન પુસ્તક આઇસિસ અનવેઇલ્ડના લેખન કાર્યમાં મદદ કરવાનું હતું. તેઓ અન્ય વ્યક્તિઓને પણ મદદ કરતા હતા. એમના વિશે એવું કહેવામાં આવે છે
કે મહાપુરુષો એમના વિશે શું કહે છે કે અમે બધા જ સંજોગોમાં તેમના પર ભરોસો રાખી શકીએ છીએ. કોઈ પણ પ્રકારનો સંજોગો હોય ઓલકોટજી પર ભરોસો રાખી શકાય છે. નિષ્ઠાવાન રહીને પ્રામાણિકતાથી સેવા કરતા હતા. કાર્ય પ્રત્યે એમના જેવી ભક્તિ ક્યાંથી મળવાની. તેઓ ક્યારેય કોઈ પણ પ્રશ્ન ન કરતા, કાયમ પોતાની ફરજનું પાલન કરતા, આજ્ઞાંકિત હતા. કોઈક વાર ઉત્સાહને લીધે ભૂલો થઈ જતી, પરંતુ તરત જ ભૂલ સ્વીકારીને તેને સુધારવામાં તેઓ ક્યારેય પણ પાછીપાની ન કરતા. અપમાન થયું હોય તો પણ પોતાની ભૂલ સ્વીકાર, પોતાની સગવડ અને સુવિધાઓનો ભોગ આપતા અને જરૂર જણાય ત્યાં કાર્યમાં આનંદથી પોતાનો જીવ રેડીને કાર્ય કરતા. જીવ જોખમમાં આવી પડે તો પણ તેની પરવા ન કરતા. ભૂખ, તરસ, ઊંઘ કોઈ પણ પરવા કર્યા વગર ગમે ત્યાં કામ કરતા. એનો કોઈ બહિષ્કાર કરે તો એની લોકોની વચ્ચે પણ ભાઈચારો કેળવીને કામ કરતા. કાર્ય કરવા માટે તે ગમે તે પ્રકારના અભાવો સહન કરી લેતા. બ્લેવેટ્સ્કીના ગયા બાદ ઓલકોટે પોતાનું થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું. એનીબેસન્ટ સાથે પુષ્કળ પ્રવાસ, પ્રવચનો, નવી શાખાઓ ખોલવાનું કાર્ય તેમણે ચાલુ રાખ્યું. આખરી મહિનાઓમાં જહાજમાં તેમના પગે ઈજા થઈ. આ વખતની બીમારી એમની લાંબા ગાળાની હતી. અલબત્ત તેઓ મજબૂત તો હતા, છતાં ધીમે ધીમે નબળા પડતા જતા હતા. ખૂબ જ ધીરજપૂર્વક અને બહાદુરીથી તીવ્ર પીડા અને નબળાઈ સહન કરી, તેમ છતાં તેઓ દ્રઢપણે સોસાયટીના કલ્યાણ વિશે જ વિચારતા. તેઓ સોસાયટીને અનહદ પ્રેમ કરતા હતા. તેમના આખરી દિવસોમાં તેમને તેમના જૂના મિત્ર અવારનવાર સૂક્ષ્મ દેહે મળવા આવતા હતા. તેથી તેઓ આનંદમાં રહેતા. કેટલીક વાર તો જેમને તેઓ ભક્તિભાવપૂર્વક પૂછતા હતા તે માસ્ટર્સ એટલે કે મહાત્માઓના પણ ભવ્ય દર્શન તેમને થતા. એમનો અંતિમ જ્યારે દિવસ આવ્યો કે જ્યારે તેમણે દેહ ત્યાગ્યો, તે સમયે તેમને એવો અહેસાસ થતો હતો કે મહાપુરુષો એમની આજુબાજુ પધાર્યા છે અને એમની શૈયાની આસપાસ ઊભા રહ્યા છે. તેમને તેમના જીવનમાં ઘણા ગુરુઓ બનાવતા હતા એમની પાસે, જેઓએ તેમને અભ્યાસમાં માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. એ કિંગ ટીચર, એ ઇજિપ્શિયન માસ્ટર હોય કે HPV સ્વયં તેમને લેવા આવ્યા હતા, એવી તેમની માનસિક સ્થિતિ હતી. તેઓ તેમનું સ્વાગત કરતા હતા, કારણ કે તેમણે આજીવન થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું કાર્ય કરી આપણી સમક્ષ હિંમત, વફાદારી અને નિસ્વાર્થ ભાવનાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આવા શ્રી ઓલકોટજીને આપણે ફરીથી ખૂબ ખૂબ યાદ કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू राजेश्वरी जी, राइट इन टाइम यू ऑल्सो फिनिश. और आमंत्रित कर रहा हूँ अर्चना जी को. एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा. वे बम्बई में स्थित हैं, यहीं पे जन्मी हैं और यहीं पे वो कार्यशील रही हैं. गुजराती मध्यम स्कूल में पढ़ी. भरतनाट्यम उन्होंने काफ़ी यंग एज में सीखा हुआ है. वे BSc माइक्रोबायोलॉजी हैं और साथ में उन्होंने मास्टर्स भी किया है माइक्रोबायोलॉजी में. ये उन्होंने बड़ौदा से किया था. बहुत सारे स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान और प्रोफेशनल लेवल पर भी उन्होंने गुजराती, हिंदी और इंग्लिश नाटक किए हैं. और वे थिएटर ग्रुप्स के साथ इंडिया और US की टूर्स पर भी गई हुई हैं. FTI पुणे का कोर्स उन्होंने किया हुआ है और काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज और कॉर्पोरेट फिल्म्स में उन्होंने असिस्ट भी किया है एज ए डायरेक्टर. वे ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिशनर की तरह सर्टिफाइड हैं और नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करती हैं. और साथ ही में उनने थियोसॉफी ज्वाइन की 2010 में और वर्तमान में वो ज्योति लॉज की सेक्रेटरी. आइए अर्चना जी, अपना हिंदी में इस विषय पर. धन्यवाद तरन जी, और खासकर खूब सारा धन्यवाद राउत जी को जो हमारे हिस्टोरियन रहे हैं और अपना ऑलकोट जी से परिचय कराने के लिए, और दिनाकरन जी ने जो उन पे विशेष अंतर की टिप्पणियां दी हैं. तो आज का व्याख्यान जीवन कार्य पुस्तकें कर्नल श्री हेनरी स्टील ऑलकोट की. कल 2 अगस्त को कर्नल जी की जयंती है. ऑलकोट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी के हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे. आज हम इस महान थियोसॉफिस्ट का जन्मदिन मनाएंगे, उन्हें याद करेंगे और उनके जीवन और कार्यों को पुनर्जीवित करेंगे जो उन्होंने थियोसॉफिकल समाज को समर्पित किया था. कर्नल ऑलकोट का जन्म 2 अगस्त 1832 में हुआ था, जो अमेरिका के ऑरेंज न्यू जर्सी में था. अपनी किशोर अवस्था के दौरान
उन्होंने पहले न्यूयॉर्क शहर के कॉलेज और बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1851 में उनके पिता का व्यवसाय विफल हो गया और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। वह तब अमेरिका के ओहायो शहर में रहते थे। आपका अध्यात्मवाद से परिचय उन रिश्तेदारों द्वारा हुआ जिन्होंने एक अध्यात्मवादी मंडली बनाई थी। इन अवधि के दौरान ऑलकॉट को मनोविज्ञान, सम्मोहन, साइकोमेट्री और मेस्मरिज्म के अध्ययन में रुचि हो गई। 1853 में न्यूयॉर्क लौटने के बाद ऑलकॉट जी अध्यात्मवादियों के न्यूयॉर्क सम्मेलन के संस्थापक सदस्य बन गए। उन्होंने आध्यात्मिक टेलीग्राफ में अध्यात्मवादी विषयों पर पत्र और लेख भी प्रकाशित किए। 1858 से 1860 तक ऑलकॉट जी न्यूयॉर्क ट्रिब्यून और मार्क लेन एक्सप्रेस के कृषि संवाददाता थे। 1860 में ऑलकॉट जी ने मैरी एपली मॉर्गन से शादी की। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 की बचपन में ही मृत्यु हो गई। इसी दौरान अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान ऑलकॉट जी ने अमेरिकी सेना में काम किया और बाद में उन्हें न्यूयॉर्क में युद्ध विभाग के विशेष आयुक्त के रूप में भर्ती किया गया। उन्होंने कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में उन्हें वॉशिंगटन डीसी में नौसेना विभाग में तबादला दिया गया। उनका बहुत सम्मान किया गया और 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद उन्होंने हत्या की जांच में भी सहायता की। 1868 में वे बीमा, राजस्व और धोखाधड़ी में विशेषज्ञता वाले वकील बन गए। ऑलकॉट जी ने न्यूयॉर्क दैनिक के लिए एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने एडी फार्म्स की जांच की थी। उनका लेख बहुत लोकप्रिय हुआ। डेली ग्राफिक ने उसे पुनः प्रकाशित भी किया। उन्होंने 1874 में प्रकाशन पीपल फ्रॉम द अदर वर्ल्ड की शुरुआत आध्यात्मवादी आंदोलन के संबंधित उनके शुरुआती लेखों से हुई। 1874 में ऑलकॉट जी की मुलाकात हेलेना ब्लेवेत्स्की से हुई, जब ये दोनों एडी फार्म्स का दौरा कर रहे थे। आध्यात्मवादी आंदोलन में उनकी रुचि और ब्लावत्स्की के साथ उनके उभरते रिश्ते ने आध्यात्मिक दर्शन के विकास को तेजी से बढ़ाने में मदद की। ऑलकॉट ने नए धार्मिक आंदोलन के वित्तीय समर्थक होने के अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के पहले कुछ वर्षों के दौरान एक वकील के रूप में कार्य करना जारी रखा। 1875 की शुरुआत में ऑलकॉट जी को प्रमुख आध्यात्मवादियों द्वारा उन माध्यमों जैसे जेनी और नेल्सन होम्स के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच करने के आरोप लगाने के लिए कहा गया था, जिन्होंने प्रसिद्ध आत्मा नियंत्रण केटी किंग जने आत्मा के भौतिक वाहन का मृत रूप देने का दावा किया था। 1874 में ऑलकॉट जी ने आध्यात्मिक विकास और ब्लेवेत्स्की और अन्य आध्यात्मिक नेताओं के साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। 1875 में ऑलकॉट, ब्लेवेत्स्की और विशेष रूप से विलियम क्वान जज ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ऑलकॉट जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के शुरुआती वर्षों में आर्थिक रूप से समर्थन भी किया और कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे, जबकि ब्लेवेत्स्की जी ने सोसाइटी के सचिव के रूप में कार्य किया। दिसंबर 1878 में सोसाइटी का मुख्यालय भारत में स्थानांतरित करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया। वे 16 फरवरी 1879 को बंबई पहुंचे। सोसाइटी का मुख्यालय फिर 1882 में अड्यार, चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी अड्यार के रूप में स्थापित किया गया और मुख्यालय के भीतर अड्यार पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र भी शुरू किया 1886 में। ऑलकॉट जी के अनुसंधान और अनुवाद प्रयासों ने उन्हें प्रारंभिक रूप से धर्मनिरपेक्ष मानव विज्ञानी और धर्म के विद्वानों के साथ बातचीत में डाला। उन्होंने मैक्स मुलर से पत्र व्यवहार कर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में उनकी रुचि से संबंधित प्रश्न पूछे
और दक्षिण एशिया में उनकी यात्रा से मिली खोज को साझा किया। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कम से कम एक बार मुलर जी और एडवर्ड बर्नेट टाइलर दोनों से व्यक्तिगत रूप से भी मिले थे। ऑलकॉट जी की मुख्य धार्मिक रुचि बौद्ध धर्म थी और वे आमतौर पर श्रीलंका में अपने काम के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की 16 मई 1880 को तत्कालीन तब की राजधानी कोलंबो पहुंचे। ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने 19 मई 1880 को 5 अवधारणाएं ली। श्रीलंका में अपने समय के दौरान उन्होंने बौद्ध कैटेजिज्म 1881 में लिखा, जो आज भी उपयोग किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सिलोन में कई बौद्ध स्कूलें बनाई, जैसे कि 1886 में अनंत कॉलेज, 87 में धर्मराजी कॉलेज, 88 में मालिया देवा कॉलेज, 1925 में नालंदा कॉलेज कोलंबो। कर्नल ऑलकॉट ने 1885 में बौद्ध ध्वज डिजाइन करने के लिए नियुक्त समिति के सलाहकार के रूप में भी काम किया था। ये बहुत ही मानपूर्वक काम है। मैडम ब्लावत्स्की अंततः लंदन में रहने चली गई, जहां 1891 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऑलकॉट वे भारत में ही रहे और यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम को आगे बढ़ाया। अड्यार में पुस्तकालय की स्थापना 1886 में ऑलकॉट जी द्वारा की गई थी। उन्होंने पुस्तकालय के प्रभावशाली उद्घाटन समारोह की व्यवस्था की, जो वास्तव में सभी महान धर्मों के प्रतिनिधियों के इच्छुक सहयोग के कारण दुनिया के इतिहास में अद्वितीय समारोह था। सिलोन के बौद्ध भिक्षु, एक महान दक्षिणी मंदिर के हिंदू पुजारी, बंबई के पारसी और डेक्कन के मोहम्मद मुल्ला सभी ने मिलकर नए उद्यम को आशीर्वाद देने के लिए अपने अपने धर्म के अधिकारों के अनुसार न सिर्फ अभिषेक समारोह का प्रदर्शन किया, लेकिन प्रत्येक इसमें शामिल भी हुए। दूसरों के अधिकारों को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए अपने अधिकारों के साथ समानता पर खड़ा होना चाहिए। कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने सच्चाई और वफादारी के साथ आखिरी सांस तक अपने मालिक, गुरु, मास्टर की सेवा की और उनका पालन किया। उनका पहला थियोसॉफिकल कार्य महान पुस्तक आइसिस अनवेल के लेखन में मैडम ब्लावत्स्की की मदद करना था। इस दौरान भी उन्होंने उस गुरु के दोबारा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे और जिसने दूर दराज के देशों और अन्य कई जीवनों में उनकी ईमानदारी से सेवा की थी। मास्टर ने खुद ऑलकॉट के बारे में कहा है कि उस पर हम सभी परिस्थितियों में भरोसा कर सकते हैं और उसकी निष्ठापूर्ण सेवा प्रतिज्ञा का हमारे लिए स्वागत है। मैं वहां जाकर स्वागत करूंगा जहां हम समान भक्ति पा सकते हैं। वे मास्टर कहते हैं, वे हैं जो कभी सवाल नहीं करता बल्कि आज्ञा का पालन करता है, जो अत्यधिक उत्साह में असंख्य गलतियां कर सकता है लेकिन कभी भी अनिच्छुक नहीं होता है। महान आत्मन अपमान की कीमत पर भी अपनी गलती की वो मरम्मत करता है, जो आराम और यहाँ तक कि जीवन के बलिदानों का भी सम्मान करता है। जब भी आवश्यक हो इलाज के लिए वो जोखिम उठाता है। कौन मेरा खाना खाएगा, यहाँ तक कि किस बिस्तर पे सोए, किसी भी स्थान पर वही काम करेगा और भाईचारा बनाए रखेगा। मेरे बहिष्कृत कारण के लिए भी किसी भी निजी बाबत को वो सह जाता है। ये मास्टर का कहना था ऑलकॉट जी के बारे में। ब्लावत्स्की के बाद ऑलकॉट ने एनिबेसेंट के साथ अपना थियोसॉफिकल कार्य जारी रखा, व्यापक रूप से यात्राएं की, व्याख्यान दिए और नई शाखाएं स्थापित की, जब तक कि 1906 के अंत में यूरोप में एक जहाज के बोर्ड पर उनका पैर घायल हो गया। ऑलकॉट की बीमारी लंबी थी, भौतिक शरीर तो मजबूत था, लेकिन वो धीरे धीरे डूब रहा था मौत की शांति में। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक और बहादुरी से बहुत सी पीड़ा और थकावट को सहन किया, लेकिन इन सब के बावजूद उनका एकमात्र विचार हमेशा उस समाज के लिए के कल्याण के लिए था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। अंतिम दिनों में उनके पुराने सहयोगी HPB के बार एस्ट्रल रूप से यानी सूक्ष्म देह पर कई मौकों से उस गुरु की गरिमामयी उपस्थिति
ने उन्हें प्रसन्न किया, जिनकी उन्होंने इतनी ईमानदारी से सेवा की थी। और जब 17 फरवरी 1907 को आखिरकार वह क्षण आया जब उन्हें शरीर का बोझ उतारना था, महान व्यक्ति आए और उनके बिस्तर के चारों ओर खड़े हो गए। जिन्होंने ऑलकॉट के जीवन के अलग अलग समय पर उन्होंने ऑलकॉट जी को अपनी पढ़ाई की तरफ निर्देश किया था, वे सब जिनके आदेश HPB और दोनों विशेष रूप से मिस्र के मास्टर साथ मिलकर जिन्होंने काम किया था, वो सब आए। जब वह सांसारिक जीवन की लड़ाई से विजयी होकर लौटे तो उनका स्वागत करने के लिए वे स्वयं वहां मौजूद थे। ऑलकॉट जी साहस, निष्ठा और निष्कपटता का उत्तम उदाहरण बनकर हमारे सामने खड़े हैं। यहाँ पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और दिनाकरन जी, प्लीज गो अहेड विद पार्ट 2। थैंक यू। Dear brothers and sisters, my fellow speakers, after Madam Blavatsky's death in 1891, Colonel Olcott was still under the leadership of the Theosophical Society. He was assisted by Dr. Anniebesant. It was Colonel Olcott who directed Dr. Anniebesant to talk at the first World Religious Parliament held at Chicago in 1893. The lectures given by Anniebesant became very popular in America, and Colonel Olcott was also present there. Other speakers were Brother Chakravarti and prominent theosophists, including Judge. So after that conference, they traveled to India and reached at Tuticorin, Thoothukudi. And Besant and Olcott reached at the port on 16th November 1893, where they were welcomed by theosophists and local people. There, both of them started a tour in India, an intensive travel throughout the South India, and they reached Adayar during the December convention. All these travels in India, the talks given by Anniebesant, and its details are given in the book Old Diaries. And so, you know, on February 17th, 1907, Colonel had to leave his physical body for his higher work in the other world. He met with an accident in a ship and he couldn't get away from them. But during his last few days, his beloved masters visited him near his bed. Blavatsky, Colonel Olcott, Master Cage, all these people were with him. And he left his body February 17th, 1907. And his funeral pyre was taken by people from different religious groups, Brahmins, Buddhists, Parsis, Muslim, and it was taken to the Garden of Remembrance at Adayar near the seashore and left his body to the flames for eternal rest. That is the last part of his life. But actually, what's the greatest contribution of Colonel Olcott, which many people ignore? His major work, if I may consider, is the history of the Theosophical Society, which every theosophist should read. The old diary leaves
in 6 volumes. Daily he used to write diary, his travels, meeting people in India, different cultures, different type of climate, everything. It gives a closed account of his traveling in India. That's the greatest work of Col.Henry Olcott. Another one is the book Buddhist Catechism, which he wrote for Buddhists as well as for the common man. I think this is the latest edition. An earlier edition was like this, Buddhist Catechism. As I told in my earlier part of the talk, he revived Buddhism in Sri Lanka. There were 2 sects, as you know, just like in any other religion, Buddhism had also 2 sects, and he reconciled them and told them, your religion is great. Don't consider that Buddhism is far inferior to Christianity or any other religion. At the time, missionaries were spreading their religion by insulting other religions. So he started various schools in India, schools in Sri Lanka. And this book was a compulsory textbook, which was approved by great Buddhist scholars like Sumangala for the students of Sri Lanka. That is the greatness of that book. It had many, it was originally published in 1881, I think, after 1881. And after that, many editions have come up in various languages. Many reprints have come up. As I showed you, 2 different editions published by the Theosophical Publishing House at there. And through these teachings and revival of Buddhism, he is also equally considered as the father of Sri Lanka. If you go to Sri Lanka, you can see his statue there. They issued postal stamps in honor of Colonel Olcott. When his birthday is celebrated in parts, because he was part and parcel of that Sri Lankan Buddhist revival. Moreover, that the great Sumankala authorized him to convert any person into Buddhism. You see, usually only a Buddhist priest have the right, have the power to convert a person from one religion to another religion by taking Panchashila. But this power was given to Colonel Olcott, so that he can convert anybody into Buddhism. That is the greatness. And he established many schools and colleges. Still, it is standing in memory of Colonel Olcott in Sri Lanka. He also started the revival of Indian education system also. In 1894, he started the Panchama school. That means that those who do not believe in the 4 Varnas, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, they were considered as Panchamas at Adyar in 1894, and improved the education in the marginalized groups. At that time, even the Viceroy visited those schools and admired the work of Colonel Olcott. Sir, At one time, Curzon, Mr. Curzon, at that time he was Mr. Curzon. Later on, he became Lord Curzon, notorious for dividing the West Bengal into East and West Bengal, which struggled the Indian freedom fighters. This Curzon visited Adyar one day and asked Mr. Olcott, why you are continuing this work here? I couldn't understand, because the climate is adverse. You have many limitations. Being an American, why you left all these things from America and joined in? Dinakaranji, Boliye. you have to take these 3 books also, no?
has written there, one by one. No, this is, I'm talking about Buddhist catechism. Okay. Buddhist There are some catechism. points which he has written. I think we should also take them because the translator will be taking them. I will come to it. Yes. Okay. So that is a great work of Colonel Olcott, this Buddhist Catechism, his fundamental book. Then he also wrote Golden Rules of Buddhism. That's also famous. As I showed you the book, Old Diary Leaves, Theosophy, Religion and Occult Science, the Golden Rules of Buddhism, the Life of Buddha and his Lessons, the Spirit of Zoroastrianism, Hindu Daida philosophy, the kinship between Hinduism and Buddhism, the Vampire Theosophical Classics, ISIS in America, Reincarnation, The Poor Pariah, etc. These are the books. We will see the content of some books. For example, Golden Rules of Buddhism. A good man sees evil things so long as his good deeds have not yet ripened. But so soon as his good deeds have ripened, then he sees only happiness. This is written in the book Golden Rules of Buddhism. And the next is the famous statement in Buddhist Catechism or in Dharmapada. All that we are is the result of what we have thought. It is founded on a thought. It is made up of our thoughts. If a man speaks or acts pure thought, happiness follows him like a shadow that never leaves him. This is the first principle, first sloka of Dharmapada. And the parent should restrain the children from vices. That's advice given to the parents. Train them in virtues. Have them taught arts and science. Provide them with suitable wives or husbands. Give them an inheritance. These are the duties of the parents spoken by Lord Buddha. And the child has also some duties and responsibilities. The child should say, I will support them who supported me. I will perform family duties incumbent upon them. I will guard their property. I will make myself worthy to be their heir. When they are gone, I will honor their memory. If a man looks after the faults of others and is always inclined to detract, his own weakness will grow. Hatred is never quenched by hatred. Hatred ceased by showing love. This is an old rule. That is also taken from Dharmapada, which says anger cannot be quelled by anger. It's like fire cannot be extinguished by putting more fuel on it. So be free from anger. Do not speak harshly to anybody. Those who are spoken to will answer thee in the same way. The fields are damaged by weeds. Mankind by passion. Therefore, a gift bestowed on the passion less brings great reward. The second book is Buddhist Catechism. This book contains questions and answers. It is a common practice in catechism books to give questions and answers will be given there. What is Buddhism? That's a fundamental question asked. It is a body of teachings given out by the great personage known as the Buddha. Next question, did the Buddha hear again from his family after leaving them? Yes. 7 years later, while he was living at Rajagriha, his father, King Shuddhodana, sent a message to request him to come and let him see him again before he died. Did he go? Yes. His father went with all his relatives and ministers, met him and received him with great joy.
For how many years was Buddha engaged in his teachings? Answer is like this: 45 years, during which time he preached many discourses. His first discourse was at Saranath, many of you may be knowing, in Ashada Purnima, during the Ashada Purnima. His custom and that of his disciples was to travel and preach during the 8 dry months, during the summer. But during the season of rains, he and they would stop in the viharas which had been built for them by various kings and other wealthy converts. Why does ignorance cause suffering? Because it makes us prize what is not worth prizing. Grieve when we should not grieve. Consider real what is not real, but only illusionary, and pass our lives in the pursuit of worthless objects, neglecting what is in reality most valuable. How can we escape the suffering which results from unsatisfied desires and ignorant cravings? Dukkha Nivarana. By complete conquest of the destruction of this eager thirst for life and its pleasure, which causes sorrow. How may we gain such a conquest? By following the eightfold path which Buddha discussed. What do you mean by that word, noble eightfold path? There are 8 parts of this path. First one, right belief. The word is samyak. Right means, in Pali it is samyak. Right thought, right speech, right action, right means of livelihood, right exertion, right remembrance and self-discipline, right concentration. A man who keeps these angas, steps, in mind and follows them will be free from sorrow and ultimately reach salvation or nirvana. What is nirvana? Normal question asked by people. A condition of total cessation of changes, of perfect rest, of the absence of desire and illusion and sorrow, of total obliteration of everything that goes to make up the physical man. Before reaching nirvana, man is constantly being reborn. When he reaches nirvana, he is born no more. What causes us to be reborn? Punarjanma. The unsatisfied selfish desire, trishna, tanha, for things that belong to state of personal existence in the material world. This unquenched thirst for physical existence is a force and has a creative power in itself so strong that it draws the being back into mundane life. Did Buddha himself really teach the noble rule? Yes, the Buddha has said that you must not believe in a thing said merely because it is said, nor in traditions because they have been handed down from antiquity, nor rumors such as, nor writing by sages merely because sages wrote them, nor fancies that we may suspect to have been inspired in us by a deva, nor from inferences drawn from some haphazard assumption we have made, nor because of what seems an illogical necessity, nor on the mere authority of our own teachers or masters. This very quotation you can find in At the Feet of the Master also, the same quotation. Lastly, it is believed Olcott will be remembered in the future not so much for his leadership of the Theosophical Society as for his public espousal of Buddhism in 1880 in Sri Lanka. His action on behalf of Buddhism began with writing and publication of his Buddhist Catechism, which introduced the religion to many people and remains in print. He also promoted and helped financially to Buddhist presence at the World Parliament of Religions in Chicago, 1893. I think here ends the second part. Am I right? Yes, sir. Thank you.
Thank you, Dinakaranji. That was really wonderful. You added many things. Yes, Rajeshwari, Gujarati માં આપણે સીધા books નું આપણે વર્ણન કરીએ. He has started with, I think, 11 or 12 books. Please go ahead. Unmute karo, unmute. નમસ્કાર. શ્રી ઓલકોટજીના નિધનની ને જે વાતો આપણે પ્રથમ ભાગમાં સાંભળી, બીજા ભાગમાં આપણે એના પુસ્તકો વિશે જોઈશું. એમણે ઘણા પુસ્તકો લખ્યા છે. એમાંથી ધ ગોલ્ડન રૂલ્સ ઓફ બુદ્ધિઝમ, ઓલ્ડ ડાયરી લીવ્સ, જે 6 વોલ્યુમ્સમાં છે. પીપલ ફ્રોમ ધ અધર વર્લ્ડ, બુદ્ધિસ્ટ કેટેગિઝમ, થિયોસોફી, ધ ગોલ્ડન રૂલ્સ ઓફ બુદ્ધિઝમ, ધ લાઈફ ઓફ બુદ્ધ એન્ડ ઇટ્સ લેસન્સ, ધ સ્પિરિટ ઓફ Zoroastrianism, the Hindu Dvaita philosophy, the kinship between Hinduism and Buddhism and post-human humanity, the vampire theosophical classics, Isis in America, inside the occult and reincarnation. એમાંથી આપણે થોડાક પુસ્તકોની ખાલી વિશેષ વસ્તુ જોઈશું. The golden rules of Buddhism, એટલે કે બૌદ્ધ ધર્મના સોનેરી નિયમો. એમાં એમ કહે છે કે ઘણીવાર સારા માણસને પણ ખરાબ દિવસો જોવા પડે છે. શાના માટે? કે જ્યાં સુધી એમને સારા કર્મોનું ફળ મળવાનું શરૂ ન થયું હોય ત્યાં સુધી એવું બને છે. પરંતુ જ્યારે તેમને સારા કર્મોનું ફળ મળવાનું શરૂ થઈ જાય ત્યારે સારા માણસોને સુખના દિવસો જોવા મળે છે. બીજું કહે છે કે બધું મળીને આપણે જે વિચાર્યું હોય અને એ વિચારોના પાયામાં જે હોય અને જેનાથી આપણા વિચારો ઘડાય એ બધાનો આપણે સરવાળો કરીએ તો માનવી શુદ્ધ વિચાર પ્રમાણે બોલે અને કાર્ય કરે. જે રીતે પડછાયો આપણી પાછળ આવે તેમ સુખ તેની પાછળ આવે જ છે. ભલે પડછાયો સાથ છોડે પણ સુખ તેનો સાથ છોડતો નથી. માતા પિતા માટે આ બુકમાં એવું કહે છે કે તેમણે તેમના પેરેન્ટિંગ જુઓ, તેમના બાળકોને દુર્ગુણોથી બચાવવા જોઈએ, તેમને રોકવા જોઈએ. બાળકોને કળા અને વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ, સદગુણોનું સિંચન કરવું જોઈએ, તેમને યોગ્ય જીવન સાથી મળે તેમ એને તૈયાર કરવા જોઈએ. સંતાનો માટે સારો વારસો છોડી જવો જોઈએ અને જેથી બાળક એવું કહેતા શીખે કે જેણે મને મદદ કરી છે એને હું પણ મદદ કરીશ. હું મારા આ બધા બાળકો જે એને બુકમાંથી શીખવા મળે એના પરથી આ બાળકો પોતાની મેળે આવા બધા વિચારો કરશે કે હું મારા પારિવારિક કર્તવ્યો નિભાવીશ, હું મારા માતા પિતાની સંપત્તિની સુરક્ષા કરીશ, હું મારી જાતે જ તેમના વારસા માટે યોગ્ય બનીશ. જેઓ ત્યારે જીવિત ન હોય ત્યારે હું તેમની સ્મૃતિઓને આદર કરીશ. જે માનવી બીજા માણસોના દોષો જ જોશે તો તે હંમેશા ખોટું જ વિચારશે, તેથી તે પોતાની નબળાઈ જ વધશે. નફરતથી દૂર ન કરી શકાય, તેને પ્રેમથી જ જીતી શકાય. આ નિયમ બહુ જૂનો અને જાણીતો છે. વેરથી વેર ન જ શમે, પ્રેમથી જ વેર શમે. કોઈને કટુ વચન ન બોલો, જેવું તમે બોલશો તેવો જ જવાબ તમને મળશે. ખેતરના પાકને નકામા ઘાસથી જેમ નુકસાન થાય છે તેવી જ રીતે માણસને પણ ક્રોધથી નુકસાન થાય છે. જે ક્રોધને કાબુમાં રાખે છે તેને બહુ બધા લાભ મળે છે. બુદ્ધિસ્ટ કેટેગિઝમ એટલે બૌદ્ધ ધર્મની પ્રશ્નોત્તરી છે. આ પુસ્તકમાં સવાલ અને જવાબ બંને છે. પ્રશ્ન છે બૌદ્ધ ધર્મ એટલે શું? જવાબ છે તે બુદ્ધ તરીકે જાણીતા મહામાનવના બૌદ્ધનો સાર છે. પ્રશ્ન, શું પોતાના પરિવારને છોડ્યા પછી બુદ્ધ તેઓ ફરીને મળ્યા હતા? 7 વર્ષ પછી જ્યારે તેઓ રાજગૃહમાં રહેતા હતા ત્યાં તેમના પિતા રાજા શુદ્ધોધને તેમને સંદેશો મોકલી તેમને વિનંતી કરી હતી કે તે પોતાનું મૃત્યુ થાય તે પહેલા તેઓ આવીને તેમને મળે, તેથી તેઓ મળ્યા હતા. બીજો પ્રશ્ન છે, શું તેઓ તેમને મળવા ગયા? હા, તેમના પિતાજી અને તેમના સગા સંબંધીઓ તથા મિત્રોને લઈને તેઓ સૌ તેમને લેવા માટે ગયા હતા અને બુદ્ધ તેમને ખૂબ આનંદથી મળ્યા હતા. બીજો પ્રશ્ન છે, બુદ્ધે તેમનો ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય કેટલા વર્ષો સુધી ચાલુ રાખ્યું હતું? જવાબ, 45 વર્ષ સુધી. એ સમયગાળા દરમિયાન તેમને ઘણા બધા વાર્તાલાપો આપ્યા. તેમનો તથા તેમના શિષ્યોની એવી રીત હતી
કે તેઓ 8 મહિનામાં ઉપદેશ આપતા, પરંતુ વર્ષા ઋતુમાં તેઓ વિહારમાં વિતાવતા. એ વિહાર જુદા જુદા રાજાઓ દ્વારા અને અન્ય શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા તેમના માટે જ બંધાવ્યા હતા. પ્રશ્ન છે, અજ્ઞાનથી દુઃખ શા માટે થાય છે? કારણ કે અજ્ઞાન એવું આપે છે જે મૂલ્યવાન નથી, વ્યથા પહોંચાડે છે, જ્યારે વ્યથા ન થવી જોઈએ. તે વાસ્તવિક નથી અને ભ્રામક છે, અને સૌથી મૂલ્યવાન વાસ્તવિક છે, તેની ઉપેક્ષા કરે છે, તેથી તે દુઃખી થાય છે. પ્રશ્ન છે, અસંતુષ્ટ કામનાઓ અને અજ્ઞાત ગેલચાને પરિણામે જે દુઃખ મળે છે તેનાથી કેવી રીતે બચી શકાય? જે દુઃખનું કારણ છે તેથી બધી જ વિનાશક એવા જીવન પાછળની દોટ અને તેમાં સુખની લાલસા પર સંપૂર્ણપણે વિજય મેળવીને જ તેનાથી બચી શકાય છે. બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે આપણે આવો વિજય કેવી રીતે મેળવી શકીએ? જવાબ છે, બુદ્ધ દ્વારા શોધેલા અને તેમણે જ આપેલા ઉમદા અષ્ટાંગ માર્ગને અનુસરીને આપણે એવો વિજય મેળવી શકીએ. બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે, આ અષ્ટાંગ માર્ગ એટલે શું? આ માર્ગના 8 ભાગ છે. યોગ્ય એટલે કે સાચી માન્યતા, બીજું સાચો વિચાર, ત્રીજું સાચી વાણી, ચોથું સાચું કર્મ, પાંચમું જીવન નો સાચો રસ્તો ઉપાય, છઠ્ઠું સાચી પ્રવૃત્તિ અને સાચી સ્મૃતિ અને સ્વયં શિસ્ત, અને આઠમું વિચારો પર સાચી એકાગ્રતા. હવે એક પ્રશ્ન છે કે નિર્વાણ એટલે શું? બુદ્ધ નિર્વાણ પામ્યા એમ કહેવાય છે, તો નિર્વાણ એટલે શું? નિર્વાણ એ માનવીની એવી અવસ્થા છે, એવી સ્થિતિ છે કે જેમાં પરિવર્તનનો પૂર્ણવંત આવે છે અને સંપૂર્ણ વિરામની સ્થિતિ છે. તેમાં ઈચ્છા, ભ્રાંતિ તથા દુઃખનો અભાવ હોય છે. તેમાં માણસને લલચાવતી બધી જ ભૌતિક વસ્તુઓનો નાશ થાય છે. ભૌતિક વસ્તુઓ પામવા ઈચ્છતો માનવી નિરંતર પુનર્જન્મ પામતો હોય છે, જ્યારે માનવી નિર્માણ પામે છે ત્યારબાદ તેનો ફરીવાર જન્મ થતો નથી. હવે એમ પૂછે છે કે આપણો પુનર્જન્મ શા કારણે થાય છે? એનો જવાબ છે, અતૃપ્ત સ્વાર્થી કામનાઓ આ ભૌતિક જગતમાં પોતાના અસ્તિત્વ માટે પોતાની માલિકીની વસ્તુઓ મેળવવા પાછળની અતૃપ્ત ઝંખના, ભૌતિક અસ્તિત્વ માટેની ઝંખના જ એ પરિબળ છે. તે એટલી પ્રબળ હોય છે કે તેને જ લીધે માનવી ફરી ફરી સંસારમાં આવે છે. બહુ એક મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, શું ખરેખર આ ઉમદા નિયમો સ્વયં બુદ્ધે કહેલા છે? જવાબ છે, હા. બુદ્ધે કહ્યું છે કે કોઈ વાત એટલે જ ન માની લેવી જોઈએ કે તે કોઈએ કહી છે, ન તો એ પરંપરા અપનાવવી જોઈએ કેમ કે તે પરાપૂર્વથી ચાલી આવે છે. ન અફવાઓ, ન સાધુ સંતોએ લખેલી વાતો ફક્ત એ જ કારણે કે તે સાધુ સંતોએ લખેલી છે, ન તો કોઈ તરંગી કલ્પનાઓ જેવી કે આપણને એમ લાગે છે કે કોઈની દેવની પ્રેરણા મળી છે, ન આપણું અનુમાન કે અટકળ બાંધી હોય તેથી પણ નહીં, એ કારણે પણ નહીં કે જે દેખાય છે તે તુલનાત્મક જરૂરિયાત છે, ન તો આપણા શિક્ષક કે ગુરુના આધિપત્ય હેઠળ જે કંઈ કહેવામાં આવ્યા છે માત્ર તેથી જ માનવી ન જોઈએ. અંતે ઓલકોટને ભવિષ્યમાં કેવળ એ માટે યાદ રાખવામાં નહીં આવે કે તેમણે થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી, તેનું નેતૃત્વ કર્યું, પરંતુ તેમને એ માટે યાદ રાખવામાં આવશે કે તેઓએ શ્રીલંકામાં બૌદ્ધ ધર્મને પ્રકાશમાં લાવ્યા. બૌદ્ધ ધર્મનું તેમનું આ કાર્ય લખવાથી શરૂ થયું હતું. તેમણે બૌદ્ધ ધર્મ વિશેની પ્રશ્નોત્તરીનું પુસ્તક પણ લખ્યું છે અને તેથી અનેક લોકોને તે ધર્મનો યોગ્ય પરિચય મળ્યો. એ પુસ્તકના પ્રકાશન પછી શિકાગોની વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં બુદ્ધની ઉપસ્થિતિને તેમણે પ્રોત્સાહન આપ્યું અને તેમને આર્થિક સહાયતા પણ કરી. આવા શ્રી કર્નલ હેનરી શ્રી ઓલકોટને કોટી કોટી પ્રણામ. અસ્તુ. खूब खूब धन्यवाद राजेश्वरी जी. अर्चना जी, हिंदी में आप भाग 2 कहिए. धन्यवाद. कर्नल ऑलकॉट की किताबों से पहले दिनाकरण जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई. उन्होंने बताया कि कैसे ऑलकॉट बैलगाड़ी में सफर करते, पूरे साउथ इंडिया में उन्होंने सफर किया था. उन्होंने बताया कि उस जमाने में जब ना बिजली थी ना कुछ इतने
बहुत सारे साधन थे, तब वो बैलगाड़ी कैसे भी कहीं कहीं भी पूरे साउथ इंडिया में घूमे थे। और उन्होंने दलितों के लिए एक स्कूल बनाई थी। और काफी जो स्कूलों के बारे में हमने बात किया उसमें उन्होंने एक उदाहरण और एक ऐड करा है कि पंचमा स्कूल 1894 में बनाई थी, जो 4 वर्ग नहीं आने, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो इन चारों में नहीं होने मगर जो 5वें वर्ग है उनके लिए खास उन्होंने ऑलकॉट जी ने एक स्कूल भी बनाई थी। उसका पंचमा स्कूल है, शायद वो अडियार में बनी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये पूरे साउथ इंडिया में घूम रहे थे, ब्राह्मण या किसी के भी जहाँ जाते थे वहाँ पांडुलिपियां थी, वो भी उन्होंने कलेक्ट करी। और उनकी एक सलाह है कि ओल्ड डायरी लीव्स जो 6 वॉल्यूम में है, उन्होंने उसकी प्रतियां भी दिखाई कि हर एक थियोसॉफिस्ट को या थियोसॉफिस्ट को जानने वाले या ऑलकॉट जी को जानने वाले, कि उन्होंने जो रोजनीशी की तरह वो डायरी लिखते थे वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तब पता चलता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था ये सब समेटने में। और फिर उन्होंने ये कैसे बढ़ाया बुद्ध धर्म की, उनका समर्थन है कि ये पक्का पढ़े। और उनकी बहुत सारी प्रतियां। अब वापस इस पे आते हुए, कर्नल ऑलकॉट ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनकी किताबों का लिस्ट है। एक द गोल्डन रूल्स ऑफ बुद्धिज्म, ओल्ड डायरी लीव्स जिसके 6 वॉल्यूम्स हैं। तीसरा, पीपल फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। चौथा, बुद्धिस्ट कैटेचिज्म। पांचवा, थियोसॉफी, रिलीजन एंड अकल्ट साइंस। छठा, द गोल्डन रूल्स ऑफ बुद्धिज्म। सातवां, द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड इट्स लेसन्स। आठवां, द स्पिरिट ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म। नौवां, द हिंदू द्वैत फिलॉसफी। 10वां, द किनशिप बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। 11वां, पोस्टथॉमस ह्यूमैनिटी। 12वां, द वैम्पायर थियोसॉफिकल क्लासिक्स। 13वां, आइसिस इन अमेरिका। 14th, इनसाइड द अकल्ट। 15th, रीइंकार्नेशन। इतनी सारी किताबों का ये जो निचोड़ है। हम सारी किताबों से नहीं, कुछ पुस्तकों के बारे में इनमें और उनमें से कुछ ज्ञान देखेंगे। पहले बौद्ध धर्म के सुनहरे नियम, उसमें पहला है, एक अच्छा आदमी तब तक बुरे दिन देखता है जब तक उसका अच्छा काम पक नहीं जाता, लेकिन जब उसका अच्छा काम पक जाता है तो अच्छा आदमी खुशी के दिन देखता है। दूसरा, हम जो कुछ भी है वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। ये विचारों पर आधारित है, ये हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचार बोलता है या कार्य करता है तो खुशी छाया की तरह उसका पीछा करती है, जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। ये धम्मपद का पहला श्लोक भी यही कहता है। अभी इसमें उन्होंने सिखा है कि माता पिता को क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। पहला कि बच्चों को विकारों से रोकना है। दूसरा, उन्हें सदाचार का प्रशिक्षण देना है। तीसरा, उन्हें कला और विज्ञान के बारे में सोचने को कहा जाए। चौथा, उन्हें उपयुक्त पत्नियां या पति प्रदान करें। और पांचवा, उन्हें विरासत दीजिए। अगर ये सब कर रहे हैं तो बच्चों का भी कोई फर्ज बनता है, तो बच्चे को कहना चाहिए या बच्चे को करना चाहिए कि मैं उनका यानी मेरे माता पिता का समर्थन करूंगा जिन्होंने मेरा समर्थन किया है। दूसरा, मैं अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। तीसरा, मैं उनकी यानी माता पिता की संपत्ति की रक्षा करूंगा। चौथा, मैं अपने को उनका माता पिता के उत्तराधिकारी बनने के योग्य बनाऊंगा। और पांचवा, जब वे चले जाएंगे तो मैं उनकी स्मृति का सम्मान करूंगा। दूसरा, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे के दोषों पर ध्यान देता है और हमेशा निंदा करने में लगा रहता है तो उसको उससे उसकी अपनी कमजोरी ही बढ़ती है। नफरत से कभी नहीं बुझती। नफरत प्यार से खत्म होती है। ये बहुत पुराना नियम है। किसी से भी कठोरता से बात न करें, जैसे बात की जाएगी वे भी आपको उसी तरह जवाब देंगे। खेतों को खरपतवार से नुकसान होता है और मानव जाति को जुनून से, इसलिए कम जुनून पर दिया गया उपाय ही बड़ा इनाम लाता है। अब दूसरे पुस्तक के बारे में बोलते हैं, बौद्ध धर्म शिक्षा, बौद्ध कैटेचिज्म।
इस पुस्तक में प्रश्न और उत्तर के रीत से समझाया गया है। सबसे पहला कि बौद्ध धर्म क्या है। उत्तर देते हैं कि ये बुद्ध के नाम से जाने वाले महान व्यक्ति द्वारा दी गई शिक्षाओं का एक संग्रह है। दूसरा सवाल आता है कि क्या बुद्ध परिवार को छोड़ने के बाद फिर उनके परिवार से कभी मिले या कोई बात हुई। जवाब है हाँ। 7 साल बाद राजगृह में उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें एक संदेशा भेजकर अनुरोध किया कि वे आए और मरने से पहले उन्हें फिर से देखने मिले। तो क्या बुद्ध गए थे। हाँ, वो पिता और सभी रिश्तेदारों और मंत्रियों के साथ उनके पास गए। बहुत खुशी से उनका स्वागत हुआ। बुद्ध को कितने वर्षों तक उन्होंने उपदेश देने में लगे रहे। लगभग 45 साल तक उन्होंने बहुत सारे प्रवचन दिए। पहला सारनाथ पे आषाढ़ी पूर्णिमा को उन्होंने प्रवचन दिया था। उनका और उनके शिष्यों का रिवाज था कि 8 शुष्क महीनों के दौरान वे यात्रा करते थे और प्रचार करते थे, लेकिन बारिश के वो 4 महीने के मौसम के दौरान वे विहारों में रुकते थे। ये विहार जो विभिन्न राजाओं और अन्य धर्मांतरित लोगों के द्वारा उनके लिए बनाए गए थे। सवाल आता है कि अज्ञान दुख का कारण क्यों बनता है। जवाब है क्योंकि हम उसे उस चीज का पुरस्कार देते हैं जो देने योग्य नहीं है। जब हमें शोक नहीं करना चाहिए तब शोक करते हैं। जो वास्तविक नहीं है उसे वास्तविक मानते हैं, बल्कि केवल भ्रम कर पैदा करते हैं। और जो वास्तव में सबसे मूल्यवान है उसकी उपेक्षा करते हुए बेकार वस्तुओं की खोज में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये सब दुखी के कारण है। सवाल आता है हम उस पीड़ा से कैसे बच सकते हैं जो अतृप्त इच्छाओं और अज्ञानी लालसाओं से उत्पन्न होती है। इसका जवाब है जीवन और उसके आनंद की इस उत्सुक प्यास और पूर्ण विजय प्राप्त करें और उसका विनाश करें जो दुख का कारण बनता है। फिर सवाल उठता है कि हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जवाब में कहते हैं कि उस महान अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके जिसे बुद्ध ने खोजा और बताया। ये अष्टांगिक मार्ग का 8 गुना पद या अष्टांगिक मार्ग का आपका कहने का तात्पर्य क्या है। कहते हैं कि इस मार्ग के 8 भाग है। सही यानी सम्यक, हर एक चीज सम्यक होनी चाहिए। पहला सम्यक विश्वास, दूसरा सम्यक विचार, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कार्रवाई, पांचवा आजीविका के सम्यक साधन, छठा सम्यक सही परिश्रम, सातवां सम्यक या सही स्मरण और आत्मा अनुशासन, और आठवां सम्यक सही एकाग्रता। जो मनुष्य इन अंगों को ध्यान में रखेगा और उनका पालन करेगा वह दुख से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त होगा। तो निर्वाण क्या है। परिवर्तनों की पूर्ण समाप्ति, पूर्ण विश्राम, इच्छा, भ्रम और दुख की अनुपस्थिति, भौतिक मनुष्य को बनाने वाली हर चीज के पूर्ण विनाश की स्वीकारोक्ति, ये निर्वाण है। निर्वाण तक पहुंचने से पहले मनुष्य का लगातार पुनर्जन्म होता रहता है। जब वह निर्वाण तक पहुंच जाता है तो उसका जन्म नहीं होता। सवाल उठता है कि हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है। जवाब है भौतिक संसार में व्यक्तिगत अस्तित्व की स्थिति के संबंधित चीजों के लिए अतृप्त स्वार्थी इच्छा है। भौतिक अस्तित्व के लिए अतृप्त प्यास एक शक्ति है और इसमें स्वयं में एक रचनात्मक शक्ति है जो इतनी मजबूत है कि प्राणी को सांसारिक जीवन में वापस खींच लाती है। क्या बुद्ध ने वास्तव में ये महान नियम सिखाया था। जी हाँ, बुद्ध ने कहा है कि हमें किसी की कही बात पर केवल इसीलिए विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कही गई है, नहीं परंपराओं पर इसीलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि वे प्राचीन काल से चली आ रही है, अफवाह जैसी नहीं है, और नहीं ऋषियों द्वारा लिखी गई बातों पर केवल इसीलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो ऋषियों ने लिखा है।
नहीं ऐसी कल्पनाओं पर हमें संदेह हो सकता है कि हमें किसी देवता ने प्रेरणा दी है, नहीं हमारे द्वारा की गई किसी बेतरतीबी धारणा से निकाले गए अनुमानों से करना है, नहीं किसी अनुरूप आवश्यकता के कारण करना है, नहीं हमारे अपने शिक्षकों या गुरुओं के मात्र अधिकार पर करना है। ये हमने एट द फीट ऑफ द मास्टर में भी कहीं इसका उल्लेख है। अंत में यह माना जाता है कि श्री ऑलकॉट जी को भविष्य में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उनके नेतृत्व के लिए उतना याद नहीं किया जाएगा जितना कि 1880 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के सार्वजनिक समर्थन के लिए उनको याद किया जाएगा। बौद्ध धर्म की ओर से उनका यह कार्य उनकी बौद्ध धर्म शिक्षा के लेखन और प्रकाशन के साथ शुरू हुआ, जिसने कई लोगों को इस धर्म से परिचित कराया है और आज भी प्रिंट में है। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में बौद्ध उपस्थिति को बढ़ावा दिया और आर्थिक रूप से प्रोत्साहित भी किया। ये ऑलकॉट जी की स्मृति में आज का व्याख्यान नहीं खत्म होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, राजेश्वरी जी और दिनाकरण जी, विशेषता आपको। मैं अब ये मंच आप स्पीकर्स के लिए खुला छोड़ता हूँ कि अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो। दिनाकरण जी, स्पेशली यू हैव मेनी memories and many stories and many reality to tell. If you can tell just in 1 or 2 minutes and sum up this remembrance of his 191st birthday. Thank you. I would like to introduce you this book written by C.V. Agarwal, our former General Secretary of the Indian Section, Okay. Buddhist and Theosophical Movements. In this book, he has given extensively the contribution of Colonel Olcott in the Theosophical Society for the revival of Buddhism. And as I told you, Colonel Olcott designed the Buddhist flag, which is used even now. The flag is like this. You can see Buddhist flag designed by Colonel Olcott. And another interesting fact, a copy of the document given by Sumangala to Colonel Olcott, authorizing him to enroll people into Buddhist religion. Just hold close. This is also very important. Pardon, you cannot read because you will get the reverse impression, I think. Am I right? No. This book is, you can remember, Buddhist and Theosophical Movements by C.V. Agarwal, our former General Secretary of the Indian Section. He was the President of the Indo-Pacific Association also. This is the book. This is a very important book. Another book I would like to introduce is Applied Theosophy and Other Essays by Henry Steele Olcott. Rauji has given a list of many books and pamphlets. Few pamphlets are included in this book. This was published in 1975 when Theosophical Society celebrated its centenary. It contains very good articles, which is still available in the Theosophical Publishing House. So I don't want to add more anecdotes because of time is short. Thank you. Many stories are there. Yeah. You can read it in the old diary leaves. Very interesting references about his visit in Kerala, Palakkad, Calicut, Trivandrum, and many other places, Tirunelveli, then many temples when they visited, Badri Meenakshi temple, Brihadeshwara temple and all that. So thank you very much for giving me this opportunity to present this article, present this talk written by Raut. If I added some points, that's all. So convey my regards to Nandakumar ji and all my fellow translators. Thank you very much. Sure, Dinakaran ji. And now I open to anyone who wants to share something. Yeah, there are Shastri ji hain, Vijay Kumar ji hain. Good evening, sir. Good evening. Dinakar ji, good evening. Good evening, sir. You have brought a list of textbooks about Buddhism, sir. Sir, can you show the list of textbooks written by? Yeah, I will show what I have. Main book is Buddhist Catechism. Yes. This is also another edition of that book. Then Other old diary list? Yeah.
other books are, a long list is given by Golden Roots of Buddhism, Theosophy, Religion, Sir, his voice is gone. This is the some list of book. Life of Buddha and its. I will put it on the chat box. Okay, okay, sir. Thank you. Hindu guerrilla philosophy, maybe vampire. I have downloaded the Buddhist catechism, sir, some time back. I got Yeah, it. okay. I have put the list of all the 15 books there. Thank you, So sir. one can just go ahead with that. Yes, Vijay Kumar ji, anyone who wants to speak? हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, सुषमा श्रीवास्तव, मैं कुछ कहना हाँ चाहती हूँ। सुषमा जी बोलिए सुषमा बोलिए श्रीवास्तव, बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीनाकरण जी को, और गुजराती में और ट्रांसलेशन के लिए, और बहुत सुंदर ट्रांसलेशन उन्होंने किया अर्चना जी ने। तो उनके साथ मैं धन्यवाद देने के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने किताब पढ़ी है मैन, वेन, हाउ एंड विदर। उसमें ये उल्लेख है कि आवाज चला गया सुषमा जी। हेलो हेलो सुषमा जी, हम सुन नहीं पा रहे आपको। हेलो हेलो सुषमा जी, हम सुन नहीं पा रहे आपको। हाँ, नेटवर्क चला गया तरल जी। हाँ अब आ गया बोलिए। हाँ हाँ, तो उसमें ये उल्लेख है कि कर्नल ऑलकॉट जो है अपने पास्ट लाइफ में सम्राट अशोक थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और सबसे पहले वो कहते हैं कि जो अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे धर्म की निंदा करता है, वो वास्तव में अपने ही धर्म की निंदा करता है। और यही बात थियोसॉफिकल सोसाइटी का मूल आधार बनी। दूसरी बात, उन्होंने लंका में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, और हमको बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, दीपवंश और महावंश से, कि उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को वहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। लेकिन वो अपने राजनीतिक काल में अपने इस बौद्ध धर्म के प्रसार से संतुष्ट नहीं हुए थे, और यही कारण है कि कालांतर में वह कर्नल ऑलकॉट हुए, मतलब अपने नेक्स्ट इनकारनेशन में, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अभी ट्रांसलेशन में बताया अर्चना जी ने कि उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के लिए उतना नहीं जाना जाता जितना उनको बौद्ध धर्म की स्थापना और उसके प्रसार के लिए जाना जाता है। तो ये काम उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू कर दिया था, और ये कंटिन्यूस जब भी जिस भी जन्म लेते थे, जिस भी पीरियड में, तब वो बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे। और अंततोगत्वा 1875 में उनकी ये मनोकामना पूर्ण हुई। बस मुझे इतना ही कहना था उनके संबंध में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शिंदे जी, आपके कुछ वचन सुझाव। इससे पहले एक प्रश्न है यहाँ, राजेश्वरी जी ने पूछा है शायद कि क्या बुक 1 से 6 तक सेम है? तो दिनाकरण जी कहाँ गए? शायद उनका कनेक्शन चला गया। मैंने नहीं पूछा है तरल भाई, मैं नहीं पूछ्યું। यहाँ અહીંયા લખ્યું છે RD is book 1 to 6 છે। 1 અને 6 નંબર સેમ છે। अच्छा અચ્છા, એવું પૂછ્યું। ओके ओके, बट यस यस शिंदे साहब। No, it's a good thing that we are remembering Colonel Olcott, a great soul. As Sushma ji pointed out, in last incarnation he was King Ashok.
Yes, he was a ruler. He had those qualities of the king, and he organized very well for the benefit of the humanity. I don't want to add much because a lot of things you have already discussed. Yes. He was the author, he was the organizer, and he was a ruler. And most importantly, when he saw the perfected beings who are more than kings, and those perfected beings, he had his or rather he convinced himself there is some evolution beyond this human stage. And he had a living faith in those perfected beings which are still there at the Himalayas. And accordingly, for his devotion, you know well, masters appeared to him, physically gave the evidence of turban, and he was fully convinced. And he was told that he is selected for this purpose, for the foundation of the Theosophical Society, and to work for that motto, there is no religion higher than truth. Truth itself is the human existence. We are existing, this is the truth. And religion is our responsibility to realize this truth, to understand our own self. And he worked for that continuously. And also it has been said that many masters came when he passed away. As we know, his 2nd August, his birth anniversary, and 2nd February, of course, you know, 17th February is the death anniversary, but on 2nd February 1907, on the same year, he wrote something and informed to the whole public his noble worth aspiration to be read when he was cremated. And those lines are very important to know today. And he said on those lines, to my beloved brothers in this physical body, to my beloved brothers in this physical body, I bid you all farewell. When he was passing or when he was leaving this physical body, that time he writes, to my beloved brothers in the physical body, I bid you all farewell. In memory of me, carry on the grand work of promoting and living the brotherhood of religion. Again, not only he worked for the Buddhism, but he worked for the brotherhood of religions. Therefore, he said, I bid you all farewell. In memory of me, carry on the grand work of proclaiming and living the brotherhood of religions. And to my beloved brothers above, to whom I have living faith on the higher plane. So to my beloved brothers on the higher planes, I greet and come to you. So when there is a call, come into our world from your world. And like that he answered, I greet and come to you and implore you to help me to impress all men on earth that there is no religion higher than truth. And that in the brotherhood of religions lie the peace and propagation of humanity. And then the successor of the
Theosophical president after Colonel Olcott. Anniebesant was there, and Anniebesant wrote, Colonel Olcott gave Theosophical Society, and HPB gave to the world Theosophy. So these lines are very important. And Anniebesant then said, and she writes, whenever men forget the difference and live as brothers, where Muslims clasp the hands of Hindus and Buddhists, Parsis and Christians link hands with them, there is Olcott's true memorial. There and there only have been learned the lessons of his life. So great was the Colonel Olcott's life. He was really great, not only the king, but it is more than that. And what he worked, how much he suffered, and how much he had faith in the masters of the wisdom. It is really ideal for all the Theosophists. Truly, he is the founder of the Theosophical Society in this sense. I think you have arranged a very nice lecture. Tomorrow is his birth anniversary, 2nd August. Thank you very much for giving me this opportunity to say some words. Thank you, sir. Sir, unmute, please. Hello. Unmute, please. Yeah, thank you, Shinde साहब. बहुत धन्यवाद आपके सुवचन के लिए. And now, Harshvardhan ji, you can just go ahead and sum up. Yes. Taral ji, I must congratulate you today because this is the month of August. Yes, sir. And in August, we remember on 2nd of August, Colonel Olcott. Then on 11th August also, we will pay homage to Madam Blavatsky. Yeah. 12th August. 12th August. 12th is there. 12th August, HP Blavatsky. So 11th and 12th both are mentioned. So just I put it in that way. So we remember that. And also 8th August is the birth anniversary of Rohit Mehta. Oh. And 16th August is the birth anniversary of Sri Devi Mehta. Wow. So in the month of August, we remember these people who became predecessors and then successors also. And Yes. special thank you for remembering these dates, because we already done on Madam Blavatsky and Rohit Mehta, so I'll be retelecasting it on that day. Thank you. Right. Yes. So here we have wonderful chance, and we remember in that way. We have to study the lives of all these leaders, especially the Old Diary Lives. That is a wonderful book, as he describes in the way, very picturesque, very colorful writing, and we can understand and we can penetrate very deeply into the intuitive philosophy. And out of that, Rohit Mehta wrote intuitive philosophy. That was also based on this letters and also Old Diary Lives. So that is the wonderful thing that we can come across. तो मुझे तो बड़ा मजा आ गया अर्चना जी, आप हिंदी में ट्रांसलेशन कर रही थी जैसे मैं कोई रेडियो सुन रहा था. It is really wonderful to listen to you in Hindi. Wonderful. और जैसे कोई प्रोग्राम रेडियो से ब्रॉडकास्ट होता है और हम सुनते हैं, इतना मजा आ गया. और राजेश्वरी जी, कई अरसों के बाद आपको गुजराती में सुना दोबारा, या इस साल तो दोबारा मैं कहूंगा, क्योंकि फरवरी में सुना था, तो आज ये सितंबर अभी आ गया, ऑगस्ट आ गया है. खूब મજા આવી ગઈ અને તમે ખરેખર સારું ટ્રાન્સલેશન કર્યું, ખૂબ આનંદ થયો છે. અને ખરેખર આ એવું પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં આપણે કેટલી બધી વસ્તુઓનું એક આપલે કરીને ઇન્ફોર્મેટિવ પણ છે, નોલેજ પણ છે, સ્ટડી પણ છે. અને ખાસ દિનાકરણજી, આઈ એમ જસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેટિંગ યુ because every day you put one special cover page of the book. Yes. He's our book master. Which really reminds, especially to me, the person who studies the books. Those who are really our members are in that way very keen to understand and study those books. So I will also add to this that Dinakaranji's activity, because of his activity, we have also started this book special
and you will be surprised that his efforts are giving him such a big thing that every month he is actually sending around 200 books, and he's buying books in bulk from our Adyar publication house, which Yes. I have and one session we are going to have on this, that how to order books from Adyar publication and distribute. This Correct. session we are going to take with him once. So he is Yes. a book master. Very good. Very good. That is really, his effort is really very praiseworthy, Yes. and we acclaim it, and I like it. And really, as the student, we are all the students of Theosophy, and at least we should know and we should study in that way very deeply, with interest, and with all the possible things that we can share with others. That is more important. Shindaji, you delineated that thing very nicely, and I'm of that opinion that Madam Blavatsky gave Theosophy and Colonel Olcott gave Theosophical Society. Yes. I remember, yes, one lodge was established in Waral near Bhavnagar, where Colonel Olcott visited it. And traveling in the bullock carts and walking or traveling on the elephants and all those things were there during that time of Colonel Olcott's visiting different places. So how hard that time must be. And really, he suffered a lot in that way. Nowadays, what we talk of, we find comforts and we find luxuries and everything. But such a person, so he must be reincarnated in that way. Samrat Ashok reincarnated as Colonel Olcott. And it seems that really he did this very well. And Buddhist catechism is really the backbone of the Buddhism. And now in honor of Colonel Olcott, in Sri Lanka also, they observe one holiday on that day. So that is also a very important thing. So Yes, sir. Thank you very much. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. दो तीन चीजों से मैं समापन करना चाहूंगा. एक तो ये कि चूंकि हर्षवर्धन भाई हैं, मैं मतलब GTF को बहुत बधाई देता हूं कि एक उन्होंने अपना वेब चैनल शुरू किया है और अपनी साइट शुरू की है, वेबसाइट. तो बहुत अच्छी बात है. और अतुल भाई का मुझे फोन आया था कि बहुत जल्द बड़ौदा भी अपनी साइट जोड़ने वाला है. तो उन दोनों को बधाई. और बहुत जल्द, शायद अगस्त महीने में इतनी सारी चीजें होती हैं, तो हम भी शायद, जो बहुत दिनों से इंतजार है थियोसॉफी न्यूज चैनल का, वो भी शायद अगस्त महीने में ही आ जाए. तो हम सब तीनों जने एक दूसरे को वो देते हैं. और लास्ट में मैं चाहूंगा कि हम सब ये प्रार्थना करें कि राउत जी, नंद कुमार राउत जी की हेल्थ बहुत अच्छी रहे. कल उन्हें एडमिट किया गया था. ये पूरा जो लिखा है, सारा किताब का संकलन किया था, ये पूरा उन्होंने लिख कर भेजा था, जो दिनाकरण जी ने और ये दोनों वक्ताओं ने कहा. तो हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हम बहुत प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द गेट वेल सून. और अतुल जी, प्लीज आप आगे बढ़िए. કેશોરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશોરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जिह्वा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष राग न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थैंक यू सोनल जी, केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप थैंक यू। सबको धन्यवाद। आप सबको खूब आभार।